Ci troviamo in una città molteplice, una città che ha varie identità, una città che si collega con l'Europa centrale da una parte e d'altra parte si collega col Mediterraneo. Ci troviamo ad un mercato e anche il mercato si vede quello che una merce continentale è venuta fino a qui e quello che è, soprattutto i pesci, che è del Mediterraneo, dall'Adriatico. Per quanto riguarda i Balcani, ci troviamo sui Balcani e sappiamo che i Balcani sono divisi. Anche questa città ha vissuto delle guerre che sono dovute, che sono state fatte sui Balcani recentemente. Fortunatamente la città non è stata distrutta come per esempio Sarajevo e alcune altre città, ma sono rimaste le tracce nelle mentalità, tracce nel comportamento. Questo, un'altra cosa, nei Balcani qui sono le frontiere fra Bisanzio e Roma, fra la fede cattolica che è dominante in questa città, in questa repubblica, e la fede ortodossa dei nostri vicini. Talvolta la fede purtroppo invece di unire i popoli, divideva i popoli, faceva le opposizioni, talvolta anche le guerre. Direi fra l'altro che questa città ha una famosa università da vecchi tempi ancora, che vive ancora, dove si imparano le lingue, gli specialisti dicono che si impara un buonissimo italiano, anche il francese, il tedesco, e questo dà ancora le faccette nuove, diverse, plurali a questa città in cui ci troviamo. لك أنا هون في هذه المدينة، يعني صراحة عندما تتمشى في هذه المدينة، الانطباع الأول أنك في مدينة من وسط أوروبا، لكن عندما تدخل إلى المطاعم وتذهب إلى سوق الخضرة تشعر أنها مدينة جامعة يختلط فيها الشمال والجنوب، الشرق والغرب، رائحة البحر الأبيض المتوسط، رائحة المناطق الوسطى تحسها بخلال الأكل والفواكه والخضرة وكل هذه الأمور هي يعني تغني جدا المطبخ هنا. يعني صراحة يكفي أن تذهب 100 متر من الساحة الرئيسية هنا لتحصل على رائحة الميديتران تظهر هنا، رائحة المناطق الوسطى تظهر هنا، كل شيء يذكرك بأنك في دولة متنوعة الحضارة. يعني هنا أثرت حضارات مختلفة على هذه المنطقة هنا. أثرت يعني الحضارة الهنغارية، النمساوية، ف يعني الفيش بابريكاش حر جدا وله طعمه الخاص، ربما يختلف
عن طعمه في المجر، إلا أنه يعني أصبح هنا من ضمن التراث في هذه المنطقة. هذا ما يميز رائحة وطعم هذا البلد. J'adore les animaux. Dans les rues de cette ville, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de chiens, que les maîtres promenaient leurs chiens du matin au soir. Il y a beaucoup de parcs et il y a certainement une très bonne gestion des déchets canins, ce qui m'a beaucoup étonnée parce que je fais la comparaison. Quand je suis dans Paris, ce n'est pas propre comme ça. Et ici, je n'ai pas eu du tout de chiens qui ont fait leurs besoins devant moi. J'ai été très surprise de voir que la propreté de la ville et certainement aussi le fait que les propriétaires des animaux étaient très sensibles à garder les rues propres. Il y a une très très belle intégration de l'animal dans la ville. Chacun à sa place. Душа цього міста – це люди і конкретний простір. Я в цьому місті мав дуже багато друзів, але багато з них вже нема, вони померли. І мені жаль, і я пригадую їх, і ходжу по місту разом з ними в спогадах. Я дуже завжди любив старовинний трамвай цього міста. Він такий задумливий, він повільно йде, і тут починається особливість міста – камерність. Ви в трамваї – це камерність. Ви виходите на вулицю, ви бачите карнавал, бачите прекрасних, красивих молодих жінок. Мені дуже подобаються квартали бароко, в яких якась інтроверсність, якась заглибленість. Але виходите на площу і бачите карнавал, де дуже багато молоді, де бачите націю. Місто невелике, але не провінційне. Ви постійно відчуваєте простір країни, простір народу. Місто вас не задавить величезністю, як інші міста, а має оцю старовинну якусь інтровертність, заглибленість і, звичайно, людей. 私がこの町に来てもう5年になるんですけれども、日本とこの町の違いは、日本人はもっと街中歩いてる時もすごい早く急いでるようになんかいつも時間に追われてる気がするんですね。でもこっちの町はみんな外ゆっくり散歩しながらじゃないけどとかカフェに行ったり、もっと自分のプライベートな時間がもっとたくさんあるように感じます。なんか日本人仕事もいっぱい朝から夜までしてるし、こっちに来てみんな家族との時間が多いなって思います。カンパニーの人でも
みんなどっかに家族で出かけたり、週末ここの大きな公園でみんなでピクニックしようとか、そういうなんかファミリーじゃないけど柔らかい感じがすごく好きです。でもだからといって日本がそういう時間がないってわけじゃないんですけど、日本は日本でなんか大きなシティだからもっといっぱいショッピングするとこがあったり、なんか綺麗なレストランがあったり、東京は東京でいいとこもたくさんあるし、でも私がこっちが好きなのはなんかもっとのんびりしてみんなゆっくり時間過ごせる、自分のプライベートな時間がたくさんあるところが気に入ってます。はい、でみんなそうですね、話すことも結構違うのかな。日本人はこっちの人はもっとなんかジェスチャーが大きいっていうか、驚きも大きいし、もっとみんなオープンに話もするし、自分のしたいことはするとか嫌なことは嫌ってはっきり言える人が多いし、日本人はちょっとそういうのをもうちょっと隠すじゃないけど、まあ違う意味では人の気を使えるっていう意味ではいい点だけど、やっぱり自分の意見をはっきり主張できることって重要だと思うんですよ。でそっちの方がやっぱり自分自身も最後は自分の満足いく時間をくれるし、お互い友達同士も心開けるし、やっぱ一番信頼できる人ってやっぱ心から話ができる人だと思うので、そういう点ではこっちはみんなオープンでいいなって思います。Cuando yo llegué a esta ciudad hace unos cuantos años ya, la recuerdo como una ciudad mucho más tranquila de lo que es ahora. Recuerdo especialmente que venía a pasear por las calles de esta parte de la ciudad, que me llamaron la atención por su tranquilidad, porque había casas muy viejas, pero prácticamente no había nadie en la calle. Y me llamaba mucho la atención. Solía mirar a través de las ventanas y miraba el mobiliario antiguo, los libros, las lámparas. Y bueno, me llamó precisamente la atención por eso, porque era indudablemente que el contraste de los ritmos de la ciudad no se nota solamente en la cantidad de automóviles o en la rapidez con que la gente camina. Para mí lo más importante es notar ese ritmo intrínseco, ese ritmo interno. Por ejemplo, cuando la gente camina en esta parte de la ciudad, usted nota una tranquilidad, un ritmo interior, que es muy diferente que cuando la gente camina ya motivado por alguna otra cosa, no sé, porque van a llegar tarde al trabajo. Por ejemplo, un turista que está disfrutando, lleva un ritmo muy pausado. Entonces una cosa que me parece muy importante, el bamboleo de las caderas, ese ritmo interior, que en cada parte del mundo es diferente. Y esta ciudad tiene su ritmo, contrastante, pero tiene su ritmo también, claro. When I first came here, I thought everybody seemed cold. They all walked around. There was no smiles on anyone's face. You really had the sense that if you asked them a question or if you talked to them, you'd really just be bothering them. And that's really different than where I'm from. Where I'm from, everybody walks around with smiles on their face. Everybody seems approachable. After I lived here a while, I started to change my impression of people. I realized that they're not so much cold as just timid. They're a bit reserved. And it's sort of like, they don't want to make fools of themselves in public. It's a big city, right? But it's really kind of like a small town. And everybody here seems to know each other. And back home, we're not afraid. We don't really care what other people think, right? Whatever you do is fine. You can do whatever you want. But here, people's opinions still matter. And everybody knows somebody who knows somebody who knows you. And so you have to be a little cautious about how you behave in public. There's sort of like this
network of webs, right, that link everybody together. Here, even if I don't know my neighbors, I say hi to them, and I say, dobar dan, you know, kako ste, we pass each other and we talk to each other. Whereas back home, everywhere I lived, we do everything we possibly can not to see our neighbors, right? Like I try to get home, if I hear my neighbor coming up the stairs, I try to open the door as soon as possible so I don't have to see my neighbor. I've lived next door in the same apartment to people for 3 years, and I've never spoken a word to them. Friendship here is sort of an obligation, right? It's, you know, the society is so connected in such a network that you use this network and you rely on it, and you need veze and connections to get things done. And that might sound sort of negative, but to me it's a big asset. And the way I like to talk about it is when you're friends with someone here, you can't say no to them if they ask you something. You have to, how to explain? No doesn't exist, right? Whereas at home, it's easy to say no. Someone asks you something, you just say no. And so I feel like one of the reasons why people seem cold is that they're not willing to necessarily become your friend, because with friendship, there's an obligation of sorts that doesn't exist at home. I think that when we think about the development of a city, particularly one of this magnitude and level of development, I mean particularly technological and high-tech development, one has to understand the importance of the creative economy and the creative class. Leveraging existing experiences and resources is an obvious way of taking this forward and expanding those skills. In order to develop the future of a city, it's much more important to harmonize, once you've selected where you're going to go, between the technological and industrial development and the cultural and social development. It's not enough just to have technology incubation, but to have social and cultural incubation as well, to create new signifiers and symbols with a clear vision for the city. It's a sort of about building a city from different perspectives. The city is data, the city is a playground. In that way, we can begin to use these technologies and integrate the whole culture into the cultural scene by creating innovative building, interactive facades, interactive playgrounds where children can learn about how they can experience and participate and develop their own future for the city. It's important to bring this foreseen future to the public. This can be done obviously through immersive and interactive events, or alternatively by integrating these new technologies and cultural developments into the fabric of society through things like interactive media, annotated environments, and more recently augmented reality. This is a city with an extensive and deep cultural heritage. It's important that this is absolutely leveraged and integrated to any future plan for the city. In order to create a unique, unified image for the community itself, its own community, but also very much so for the world at large, for the growing global importance of having such an image. There is absolutely no question this will not only be a future-focused city and continue to be so, but this will be a fabulous example of a future city. Zagreb je moj rodni grad i upravo ovo je jedan dio takozvane Lenucijeve potkove, odnosno zelene potkove u kojoj zapravo se povezuje nekoliko preljepih trgova Zagreba u kojima sam odrasla, po kojima sam šetala, čiji miris dobro poznajem, gdje me baka vodila u šetnju. A ovo je kazališni trg, tako smo ga zvali zapravo, trg u kojem je kazališna kavana u koju su odlazili umjetnici kao moja majka Biserka Baretić ili slikar Ordan Petlevski. Tako da je to okupljalište umjetnika bilo od 50. godina, 60. godina, pa sam i ja išla u tu istu kavanu i družila se sa tim svim ljudima koji su bili iz kazališnog miljeja, iz književničkih krugova i slikarskih krugova. I Zagreb je za mene kao moj rodni grad
prostor upravo u ovome dijelu koji je kod Zdenca života sjećanja na šetnje sa mojim ocem. Ono što me u ovome gradu još uvijek privlači, iako sam se naputovala puno po različitim drugim krajevima svijeta i Europe, je to što je to grad kulture koja samu sebe na neki način i usavršava, rekla bih. Ona je nekad imala publiku koja je znala cijeniti sredinom 19. stoljeća jednoga Paganinija i Lista, koja je znala 60. godina pozvati ovdje Cagea. Dakle, jedna sredina koja je u jednom trenutku možda se malo provincijalizirala, ali zapravo je ostavila svoj, ono što bi se reklo, umjetnički štih i to je jedan grad koji zapravo, kada se u njega uloži, zna cijeniti umjetnost. Taj tvoj voljeni grad u svakom kutku čuva za te sjećanja, jer znaš da si nekad tu sretan i voljen bio ti, a danas zbunjeni sam.